to encourage each other. Amen. Labda mabili ingine labda ilikuwa ni magongo, vigongo, madongo. Haya tunatia moyo. I know in the maybe other things has been more tough and it has been a nail on the head and everything, but today we want to encourage each other. Chief Engineer, kama uko tayari niambie. Chief Engineer, if you're ready, please. Hallelujah. 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 Leo nataka nikutie moyo. Today I want to encourage you kwamba katika maisha that in life kuna mambo magumu. There are many struggles and challenges. Katika maisha in life tunakutana na vitu vigumu. We are facing a lot of difficult challenges. Wakati mwingine yani nje ya ule ukuta huwezi kuona kitu yani. Sometimes beyond these walls you cannot see anything. Ngambo ya mto huwezi kuona kitu. Beside the rivers at times you cannot see anything. Hallelujah. Hallelujah. Lakini lazima nataka ujue kwamba kwenye magumu sio kama Mungu hayupo. Mungu yupo. I want you to know in difficult things it's not like God is absent. God is right there. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu kama Mungu yupo na ana uwezo na ana nguvu, kwanza Mungu ana nguvu zote, kumbuka hiyo. If God is present, then know that God has all powers. Yes, God has all power. God is powerful than the devil. Kwamba Mungu ana nguvu na nguvu ana uwezo wote than anything. Kuliko kitu chochote. Hallelujah. 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 Nataka ujitie moyo pia na pia usimwestimate maadui zako. I want you to encourage yourself at the same time, sitaki waweke chini maadui zako au waone kama ni wadogo au wadharau. Hallelujah. Hallelujah. Yani pamoja na kuwa Yesu ana nguvu zote, ana uwezo katika maisha yetu, lakini usije ukachukua hivi vitu kwamba shetani ni shetani tu ameshindwa. In spite that Jesus has all power, don't take it lightly that the devil is weak and he has no power. Kwa sababu kama ukipunguza maombi tu na kumtegemea Mungu. Because if you decelerate the power of the prayer and despise God, adui zako wakijitia nguvu ni rahisi kukushinda, ingawa pia wewe unamwamini Mungu. When your enemies are getting together nguvu alafu wakaweza kama vile wakakuweza hivi. So we are going to look those enemies who are planning to attack you. How can they empower themselves to become so strong and they are able to defeat you? Samueli wa kwanza sura ya 4. First Samuel chapter 4. Na mstari wa 6. And the verse 6. Angalia maneno haya. Please look at this word. Au tuanze mstari wa 5. May we start at the 5 verse 5. Verse 5. Na sanduku la agano la Bwana lilipoingia kambini, Israeli wote wakapiga kelele kwa sauti kuu hata nchi ikavuma. And when the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel shouted with a great shout. Sasa ninaomba wewe ujiweke kwenye position kwamba wewe uko kwenye kambi ya wana wa Israeli. So I want you to position or station yourself in the camp of Israelites. Hallelujah. Hallelujah. Naomba unifuatilie kwa makini, itakusaidia. Please be diligently following mstari wa what I'm 6. teaching. Nao Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele walisema. In verse 6, when the Philistines heard the noise of the shout, they said. Ni kama hivi ulisema, leo mimi nimetoka kanisani, niko nyumbani. Yani hallelujah, najisikia tofauti, niko free kwa mfano. It is instances that you say to yourself, oh, today I came from the church, I feel so good, I feel good, I feel happy. Sasa hawa mashetani, maagenti au wachawi wanapokusikia wanasema, huyu katoka kanisani. So the demonic agents, the devils himself, he said, oh, they have come, or you have come from the church. Ghafla unashikwa na butwaa kwamba tumekwisha. Then all of a sudden you get astonished and you said, or you panic and said, oh, we are done. Tumekwisha. We are done. Nao Wafilisti waliposikia mshindo wa zile kelele walisema, maana yake ni nini mshindo huu wa kelele hizi kubwa katika kambi ya Waibrania? Yani wewe sasa Mwibrania, jiweke kwenye Mwibrania. What meaneth noise of this great shout in the camp of the Hebrews? Wakatambua ya kuwa sanduku la Bwana limefika kambini, yani nguvu za Bwana zimekufunika. So place yourself in the camp of Israelites
And they understood that the ark of the Lord was come into the camp, meaning that the power or the power of God has surrounded you. Na tutaomba nguvu za Bwana zitufunike. And we're going to pray the power of God to surround us. Hallelujah. Hallelujah. Mstari wa 7. Verse 7. Na Wafilisti waliogopa, yani adui zako wakisikia umetoka kanisani, kwa sababu ukitoka kanisani unakuwa umejivika nguvu fulani, kuna nguvu utakuwa umepata lazima. And the Philistines were afraid. It is as if you have come from the church. When the enemy here, they get afraid. And you know, when you have come from the church, you have come and you are surrounded with the power. Na hii ndio siri, kila unapokuja kanisani shetani huwa anakuogopa. And every time you come from the church, the devil tends to be afraid of you. Na shetani na majini na mapepo na hao wachawi wakasema, ole wetu, kwani haijawa jambo kama hili tangu hapo. So the witches and demonic agents and the devils, they said, God is come into the camp, and they said, woe unto us, for there has not been such a thing before. Yes. Before. Yeah. Ole wetu ni nani atakayetuokoa na mkono wa miungu? Yani wanaita sasa, unajua ukiwa na nguvu za Mungu wanaita kwamba una miungu. When you have the power of God, they tend to say you have the power of gods. Naona waliwapiga wa Misri kwa mapigo kila namna jangwani. Woe unto us, who shall deliver us out of the hand of this mighty God? These are the gods that smote the Egyptians with all the plagues in the wilderness. Kwa hiyo ukitoka kanisani au ukiwa nyumbani, kama una determine kila wakati unaomba. When you are determined and you are a prayerful person, that you continuous pray. Wachawi wanapokuja, when the witches arrive, tunasema uninvited guests. Tunasemaga ni wageni wasiokaribishwa. Unajua wachawi wanakujaga tu hata kama hujawakaribisha. You know the witches comes whether you invite them or not. Alafu hawana hata aibu yani. And they are not even shameful. Lakini wanachotaka tu kukusumbua tu. They just want to bother you. Kwa hiyo sasa wachawi sasa walipoona kwamba una nguvu, umeomba na uko sawa sawa wiki hiyo. When the witches have known, or they have come to understanding that this week you have prayed and you have power, wakaogopa. They are afraid. They got afraid and they are afraid. Mstari wa 9 sasa nataka ujifunze kwamba hawa ni maadui zako lakini walijitia nguvu. Now I want you to learn from verse 9 that these are the enemies, though they are weak, but they encourage themselves. Kinasema, iweni hodari na kufanya kiume enyi Wafilisti. Be strong and quit yourself quit yourself like men. Enyi Wafilisti. Be strong and quit yourself like men, all ye Philistines. Msije mkawa watumwa wa Ibrania kama hao walivyokuwa watumwa wenu, fanyeni kiume mkapigane nao. That you be not a servant unto the Hebrews as they have been to you. Quit yourself like men and fight. Kumbuka wana wa Israeli walikuwa watumwa Misri. Remember the children of Israel, they were slaves in Egypt. Kwa hiyo Wafilisti wana present wa Misri. So the Philistines, they represent the Egyptians. Maadui zako wachawi wanampresent shetani. So your enemy, the witches, represent the devil. Shetani anapotubana kwenye mazingira fulani tunakuwa mtumwa wake. When the devil is threatening us in some areas, we become the slaves unto him. Kwa sababu tunakuwa wenye hofu na mashaka kwamba kweli kesho itafika. So, because we become so coward and afraid to the point that we think, will we able to see it tomorrow? Ndio maana wachawi wakijitia nguvu wanasema iweni hodari na kufanya kiume msije mkawa watumwa. Yani sisi tukiwa waombaji na tukiwa watu tunampenda Mungu na tukiwa watu ambao kila wakati tunafikiri habari ya Mungu, sisi tunakuwa tunatawala wachawi, ndo manake. So the witches, it says to themselves that be strong and quit yourself like men. That means when we become prayerful and we stayed on prayer, we become so strong and we're able to overcome the enemy. Kuna vitu vitatu kama tukijisahau kutokuvifanya ni rahisi kuwa watumwa wa hao wachawi na mashetani. There are 3 things that if we tend to overlook them, we become the slaves to those demons. Kitu cha kwanza, tusikubali kuwa waovu au kuwatendea watu wengine waovu, kuwa na roho mbaya au kufanya dhambi, vitu ambavyo
yani tujiepushe. Utaona hapa. Number one, we ought not to commit sin, doing sin or doing evil to one another. We need to overcome that. We should not be sinful people. Tusipoepuka ni rahisi maadui wakijitia nguvu kutushinda. Because if we don't overcome such sins of evil doing, we will be the slaves to the enemy. Kitu cha pili, tukipunguza maombi na tukipunguza kumpenda Mungu, adui pia anapata mlango. If we decrease prayers and we decrease the love of God, then we have opened the door for the enemy to operate. Hallelujah. Hallelujah. Cha tatu, number 3, kama labda haujafanya uovu, sio mbaya, una roho mbaya, hujafanya chochote na haujafungua mlango kwa shetani na unaomba. Cha tatu, kama umezingirwa na mazingira ambayo yanakufanya roho yako iwe down, iwe chini, yani kukatishwa tamaa, yani ni mahali ambapo jitie nguvu kuomba ili mlango huo wa tatu wa kukata tamaa usije ukachukua nafasi ili adui akakushinda. So if you have been a prayerful person and you loving God and you don't do evil, but on this point number 3, but you have opened the door of feeling you feel hopeless, you feel discouraged, then you have opened the door for the enemy to operate in your life. Maana mstari wa 10 nasema Wafilisti wakapigana na Waisraeli, yani wachawi wakapigana na watu wa Mungu. And number 10 says the Philistines fought and Israel, and the Philistines fought. That means now the wickedness, the wicked people, the wizard, the witches and the demons, they fought with God's people and then they overcame. Anasema Waisraeli wakakimbia kila mtu hemani kwake, wakauawa watu wengi sana, maana katika Israeli walianguka watu 30,000. And Israel was smitten and they fled every man into his tent, and there was very great slaughter, and there fell of Israel 30,000 footmen. Sasa adui akishaniweza, hichi ndio kinachotokea. Anasema hilo sanduku la Mungu likatwaliwa na Hofni na Finehasi, wote wawili watoto wa Heli wakauawa. So when these evil agents and demons or the enemies, they overcome, verse 11 said the ark of God was taken and the 2 sons of Eli, Hofni and Phinehas, were slain. Kwa hiyo pointi yangu ya kwanza ni kwamba yani vitu vitatu lazima usifike mahali ukakata tamaa alafu adui akachukua nafasi. Hicho ndio. So 3 points. Number 3, don't reach a point where you lose hope and you get discouraged to where now the enemy find the entrance. Lazima ujitie moyo katika Bwana kwamba labda nitoe mfano mmoja. You must encourage yourself in the Lord. Let me say this. Nimeshawahi kuishi Arusha miaka kadhaa, karibu miaka 20 hivi. I have lived in a place called Arusha for about 20 years. Arusha kuna mbuga nyingi za wanyama. In Arusha there is so many wild games. Wakati unanunua kibali cha kuwinda, sometimes you have to purchase a permit to go and hunt. Ukimwinda mnyama, when you hunt an animal na mnyama akaanguka, and the animal you succeed to hit and the animal na kaonyesha kama vile amekufa, yani hata macho hawezi kuangalia, and the animal show the signs and symptoms of death, usirogwe hata siku moja ukaenda ukamshika. Do not be bewitched to a point that you're going to touch that animal. Mshike uanze kumchinja. There's the pastor narrated to a point that you are taking knife and start slaughter that animal. Hata siku moja, kwa sababu kuna nguvu ya ziada ndani yake kabla hajakata roho kabisa. There is an extra strength or inner strength in that animal before you actually ukienda kumgusa anaondoka na wewe. When you touch that animal, he will go with you. Unajua sasa tunafanyaje? You know what we do? Ukishampiga shaba mnyama, after you have stricken the animal, unaenda kwenye mdomo wake, mdomo. Then you go to the animal's mouth. Unaingiza mti. You poked inside the mouth as the pastor demonstrated. Yani pamoja na mnyama haoni macho, lakini ameguswa kitu kwenye mdomo. Although that animal may not have ability to see or anything, but once you touch his mouth, mpaka atavunja lile jiti, he will bite that animal and bite that stick until he dies. Na anakufa. And he dies. Hallelujah.
Sasa wewe lako kwa kelele uende ukajaribu kuchinja hivi. So don't move too quick and start going with your knife and start slaughter that animal. Anaondoka na wewe. He will go with you. Mfano una maana gani? What is the example? I mean, what's the meaning of this mahali popote ambapo umefika mwisho kwenye umekata tamaa. In any circumstance or in a situation that you have really reached the point where you have ndani yako kila mtu una nguvu ya ziada iliyobaki. Inside of you, you have personal inner strength. Ile nguvu ukijitia moyo inaibuka. When you encourage yourself and you strengthen yourself, that strength itself raises na inakusaidia. And it helps you. Inakupigania. It fights for you. Hallelujah. Yani Mungu pia anakuongezea nguvu ya hiyo nguvu ya ziada ambayo wewe umejitia nguvu. Even God empowers you on that inner strength that you have utilized to strengthen yourself. Hallelujah. Hallelujah. Kuna kipindi kingine pia Daudi, there is an instance where King David, hao Wafilisti waliingia Israeli wakawapiga, wakachukulia wake zao, wakachukulia watoto kama hivi, labda waje hapa majambazi wapige wachukue watu wote, labda nibakize mimi hapa. When these Philistines went to Israelites and they went and captured everything captive. Alafu yani muwe kama mateka na watumwa wa hao waliwachukua. And then you become like captives to those people who have captured you. Ikaleta manunguniko kwamba David wewe ni kiongozi wa namna gani? And it brought a lot of murmuring and complaining, and people turned to David and said, what kind of a leader wakina mama wametekwa, watoto wametekwa, na wasichana wametekwa, na wavulana ambao wangepigana nao wametekwa. And they said to King David, the women, they have been captured, the children have been captured, the youth were supposed to be fighting, also they have been captured. Dunia hii hata kama ni mzuri namna gani, kikitokea kitu world, even if you're good like a gold, kukuua wewe. People, if anything happened, people will go for you first. They want to kill you. Sikiliza kilichotokea sasa. Naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za hao watu wote waliosononeka kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake, lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. And David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of the people were grieved, every man for his son and his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Daudi walitaka kumuua kwa mawe, lakini akajitia nguvu kwamba mimi kwa kuwa namtumaini Bwana, ngoja nipate direction ya Mungu nifanyeje. So they wanted to stone David, but David said to himself, let me seek the counsel from the Lord and instruction to see on which way I ought to go. Kisha Daudi akamwambia Abineri kuhani mwana wa Abihaili, tafadhali niletee hiyo naivela, nayo Abineri akamletea Daudi naivela huko. And David said to Abiathar the priest, Abimelech's son, I pray thee, bring me hither the ephod. And Abiathar brought as tither the ephod to David. Daudi akauliza, yani akamwomba Mungu nifanyeje? Daudi akauliza Bwana. So David sought the counsel from the Lord. Akasema, je, niwafuate hao wanajeshi waliowateka wake zetu, watoto na vijana na binti zetu? So David inquired of the Lord, saying, should I pursue after these troops who have captured our daughters and our son and our troops? Naye akamjibu, Mungu akamjibu. And the Lord answered him. Akasema, fuata kwa kuwa hakika utawapata. Yeah. And God said, go and surely you shall get them. Hallelujah. 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 And he answered, hakika utawapata, nawe ukosi ukawapokonya wote. And he answered him, pursue, for thou shalt all surely overtake them, and without a fail recover all. Basi Daudi na watu 600 walikuwa pamoja nao wakafika kijito cha Beteli, ambao wale wote waliachwa nyuma waliokaa. Kwa kifupi ni kwamba Daudi akachukua hatua alipoomba mbele za Mungu, na Mungu akamwambia, Bwana wewe wafuatilie wale watu utawapata. So in brief, after David inquired from the Lord told him, go and surely you shall overtake them all without a fail. Hallelujah. 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 Kwa hiyo tunajifunza hapa kwamba unaweza ukajitia nguvu na Mungu akakusikia ukashinda kitu ambacho labda unafikiri kwamba
oh, it is over. So we are learning from this is that you can strengthen yourself, you can encourage yourself, and you can recover it all. You will get anything. When you're just about to give up and say you will not get anything. Mwasi. Yani kama vile uko China unasema sasa hapa China ndo mambo yanaishia hapa. Lakini ukijitia nguvu kwamba America kuna opportunity. Yani the moment unavyojitia nguvu, Mungu naye anakusaidia kufika mahali hapa. It's just like you look at China and you say, is my life going to end up here in China? But Hallelujah. You encourage yourself and you say, there is America, I will go to America because there is better opportunities there. Wakati mwingine najifunza vitu kwa njia mbalimbali. Sometimes I learn things by looking or observational things, different things. Kwa mfano kuna hata kwenye Biblia ipo. Even in the Bible it's there. Mambo ya kupigana ipo. Even in the Bible there is wrestling. Sasa kuna hao mabondia wanakuwaga wawili. There is 2 boxing people or boxers. Na wakati mwingine utaona kwenye YouTube wanasema he is down but it is not over. And you will hear one boxing guy says, he's down but it's not over yet. Unaona, unakuta mtu kapigwa ngumi kaanguka chini. You can see somebody gets stricken so bad with a hard fist and he has landed down, but wale waliompiga and the cheerleaders goes jamaa yani anaugulia chini kwa chini hapo chini. You find a person is really sucking in on the ground. Lakini wale watu wote katika hao mabondia walijitia nguvu akainuka. But even during the boxing, the one who is down encouraged himself and he had to stand himself out. Na moyoni akasema kwamba mimi lazima nishinde. And inside the heart he said, I must win. Waga wanashinda. And usually they end up winning. Usually they end up winning. Kuna mtu alikuwa anaitwa Mike Tyson, kila mtu akija sekunde 2 tukampiga huyo mtu ainuki tena. There is a boxing guy by the name Mike Tyson. Yeah. People used to play with him only 2 seconds they are gone. Dakika 2 ainuki. Then they bring another one in 2 minutes, done. Kuna mtu mmoja alijitia nguvu akasema mimi nitamwomba Mungu, nguvu zangu ziko katika Bwana, mimi nitafanya kila mazoezi ya kila njia, huyu nitamweza. There is a boxing guy who came and he said, I can do all things through Christ and I'm going to do all the necessary work, and when I'm confronting him I will win. Anaitwa Douglas Matthias Buster. His name is Douglas Matthias Buster. Kwenye raundi ya 8 alipigwa kaanguka na Tyson. On the 8th round he was stricken and he fell down. Lakini unaona alijitia nguvu akasema mimi hapa haiwezekani. And then he started pounding the ground, he pounding the floor and he said, I am not going to give up. Alipoinuka alijitia nguvu na akamshinda bingwa wa dunia ambaye kila mtu akija dakika 2 ana Most people cannot hold longer the room with him. Ni mfano tu ambao unatutia moyo kwamba tuna mambo mengi yametuweka down chini. This is just an instance that shows us there's a lot of things that have pressed us down and weighed us down. Tusikubali kulala chini hapo kwamba nimekwisha kila kitu basi tena akiwezi kuweka. We should not allow ourselves to just lay on the ground and say I am done, there's no hope for me. Siku zote tumtumaini Mungu, jitie nguvu katika Bwana, mtumaini Mungu, usiache maombi. All the time we should encourage ourselves, we should pray, do not cease to pray. Hallelujah. Trust God, hallelujah. Usiache maombi. Do not leave the prayers. Usiache kanisa. Do not leave the church. Kuna nguvu ambayo Mungu anakuongezea ukichukua hatua ya imani kwa kumwendea Mungu. There is a divine strength that God is releasing when you choose to go before God trusting.